data type. Next one, data type. Okay, what is the use of data type means? Generally, what is the use of variable? For example, మీరు ఏదో ఒక variable declare చేశాను అనుకోండి, ఏ అని ఇచ్చారు. ఏ means it is a variable name. What is the use of variable means? It is used to store any value. ఒక వాల్యూని అసైన్ చేయడానికి వేరియబుల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 10, దట్ 10 అసైన్స్ టు ఏ. అంటే స్టోరింగ్ అంటే ఇన్ కంప్యూటర్స్ వాట్ ఈస్ ద స్టోరేజ్ యూనిట్ మీన్స్ మెమరీ. Memory, it contains number of storage locations. That means if you create a variable, it creates one memory location. That value goes to that exact memory location only. అంటే 10 అన్న వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఆ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెమరీ. మెమరీలోనే స్టోర్ అంటే స్టోరేజ్ యూనిట్ అంటే మెమరీ అండి. మనం స్క్రీన్ మీద కనిపించేది టెంపరీ. అంటే మనం ఏదో ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తున్నాం, వేరియబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఈ వేరియబుల్లో వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది అని మనం జనరల్గా మాట్లాడుకుంటున్నామండి. బట్ ఇంటర్నల్లీ వాట్ ఈస్ ద స్టోరేజ్ యూనిట్ ఇన్ కంప్యూటర్స్ మీన్స్ మెమరీ. దట్స్ వై మీరు ఇచ్చిన డేటా ఎక్కడికి ఓకే స్క్రీన్ షేర్ అయ్యింది కదండి. ఓకే ఓకే వాట్ ఈస్ ద స్టోరేజ్ యూనిట్ మీన్స్ కంప్యూటర్ మెమరీ. మెమరీ అన్న యూనిట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ కంటైన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ లొకేషన్స్. దట్స్ వై మీరు ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ వేరియబుల్ ఏం చేస్తుందంటే కంప్యూటర్ లోపల ఒక లొకేషన్ తీసుకుంటుంది. మీరు వాల్యూ అసైన్ చేస్తే దట్ వాల్యూ గోస్ టు దట్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఉంది. బట్ ఆ లొకేషన్ అంటే మెమరీని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే బిట్స్ అండ్ బైట్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. జీరోస్ అండ్ వన్స్ బిట్స్ అనేది పిలుస్తాం అండ్ 8 bits ఈక్వల్ టు 1 byte ఏదైనా చెప్తారు. ఓకే దెన్ 2 bytes క్రియేట్ అంటే ఇప్పుడు ఫైల్ ఉందనుకోండి, మీరు ఎంటర్ చేసిన డేటాని బట్టి ఫైల్ సైజ్ తీసుకుంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదో దాస్ ప్రాంప్ట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఏదో తీసుకున్నాను. నేను ఇక్కడ ఏదో ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఓకే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కమాండ్స్ కాపీ నేను ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా అని టైప్ చేశాను. నేను ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే ఒక 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సేవ్ చేశాను. డిఆర్ డేటా అన్న ఫైల్ చూడండి. డేటా అన్న ఫైల్ ఎంత స్పేస్ తీసుకుంది చెప్పండి? 6 bytes తీసుకుంది. వాట్ ఈస్ ద మెమరీ స్పేస్ మీన్స్ 6 bytes. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ రిప్రజెంట్స్ 1 byte స్పేస్ ఇన్ ఒక క్యారెక్టర్ 1 byte స్పేస్ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది ఫైల్ అంటే మీరు టైప్ చేసిన డేటాని బట్టి తీసుకుంటుంది. మీరు టైప్ చేసిన డేటాని బట్టి తీసుకుంటుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం అంటే మెమరీ క్రియేట్ అయ్యి ఆ మెమరీ లోపల మీరు ఇచ్చిన డేటా స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. లైక్ దట్ ఇక్కడ వేరియబుల్ అన్నది క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక లొకేషన్ ఏదో తీసుకుంటుంది, ఆ లొకేషన్లో మీరు ఇచ్చిన వాల్యూ స్టోర్ అవుతుందని నేను చెప్తున్నాను. బట్ అది ఆ లొకేషన్ ఎంత తీసుకోవాలి? 2 bytes తీసుకోవాలా, 10 bytes తీసుకోవాలా, 15 bytes తీసుకోవాలా అన్నది డిసైడెడ్ బై డేటా టైప్. అంటే వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ మీన్స్ అంటే జనరల్గా మీరు డిక్లేర్ చేసినప్పుడు వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఏమని రైట్ చేస్తున్నారు? ఏదో ఇంటి ఏ అని రైట్ చేస్తారు. int is data type, a is variable. What is the use of data type means? It decides 3 things. First one is it decides what type of value can be stored in a variable. What type of value can be stored in a variable? ఒక వేరియబుల్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలన్నది డిసైడెడ్ బై డేటా టైప్. అంటే ఇప్పుడు ఇంట్ అని ఇస్తే మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది? ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. డబుల్ అని ఇస్తే ఏ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది అంటే డెసిమల్ ఫ్రాక్షనల్ నెంబర్స్ తీసుకుంటుంది. క్యార్ అని ఇస్తే క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ని తీసుకుంటుంది. లైక్ దట్ అంటే మీరు ఇచ్చిన డేటా టైప్ ఏం డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలన్నది డిసైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అంటే వేరియబుల్లో వాల్యూ స్టోర్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలన్నది డిసైడెడ్ బై డేటా టైప్. అట్ ది సేమ్ టైం వేరియబుల్ మెమరీ తీసుకుంటుంది అంటాడు. ఆ వేరియబుల్కి ఆ మెమరీ ఎంత తీసుకోవాలన్నది ఇట్ డిసైడెడ్ బై data type. How much memory allocated to a variable? If you use int a creates one memory. That creates how much memory means in Java it creates 4 bytes of memory. Double b అన్నారు అనుకోండి, it creates memory. How much memory means 8 bytes. అంటే ఇది ఎంత మెమరీ క్రియేట్ అవ్వాలన్నది డిసైడెడ్ బై డేటా టైప్. మీరు ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరు ఇచ్చిన డేటాను బట్టి మెమరీ స్పేస్ తీసుకుంటుంది. బట్ వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా ఫిక్స్డ్ మెమరీని తీసుకుంటాయి, డిసైడెడ్ బై డేటా టైప్. అది 4 bytes 2 bytes 10 bytes 100 bytes అనేది అది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే డేటా టైప్ డిసైడ్ చేస్తుంది. అంటే డేటా టైప్ డిసైడ్స్ 2 things. One is what type of value can be stored in a variable. Second one is how much memory allocated to a variable. And third one is range for variable. అంటే ఒక వేరియబుల్ ఎంత వాల్యూ ఇవ్వాలన్నది కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ ఈ పర్టికులర్ రేంజ్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ రేంజ్ వరకు మాత్రం వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలనేది డిసైడెడ్ బై డేటా టైప్. It supports 3 things. One is what type of value. Second one is how much memory. Third one is range for variable. For example, if you have any doubt, notepad. Okay, నేను ఏదో జావా ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఐ వాంట్ యూస్ D drive. నేను ఏదో ఐ వాంట్ క్రియేట్ వన్ ఫోల్డర్ జావా ఎఫ్ఎల్. ఓకే, నేను ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను నేను ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి. తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, లేకపోతే జావా సిఆర్ట్ అన్న ఫోల్డర్ ఏదో ఉంది, అందులో నేను ఏదో టెస్ట్ అన్న నేమ్తో ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ నడపండి. ఐ వాంట్ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్.
ఇక్కడ నేను ఏదో క్లాస్ నేమ్తో స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పాను, ఏదో క్లాస్ నేమ్ టెస్ట్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఏ అని రైట్ చేశాను. ఏ అని రైట్ చేసిన తర్వాత సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏ అన్నా అనుకోండి, ఏ డజన్ ఇట్ కానీ డజన్ కంటే నేను ఈ వాల్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏ ఈక్వల్స్ టు 34 అని ఇచ్చాను, సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడు మీరు కమెంట్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళండి. ఓకే, నేను మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం హౌ టు సేవ్, హౌ టు కంపైల్ అన్నది. డీ కోలన్లో క్రియేట్ చేశాను. మై ఫోల్డర్ నేమ్ ఇస్ జావా సిఆర్టీ. దెన్ ఐ వాంట్ టు రైట్ జావా సి టెస్ట్ డాట్ జావా, దెన్ జావా టెస్ట్ 34 అని. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంత వాల్యూ తీసుకున్నా అంటే 34 అన్న వాల్యూ తీసుకుని ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్నే సపోర్ట్ చేస్తుంది. జావా ఈ స్ట్రిక్ట్ డేటా టైప్ చెకింగ్ లాంగ్వేజ్. 34.6 అని ఇచ్చాను నేను. దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎర్రర్. వాట్ ఈస్ ఎర్రర్ మీన్స్ ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్ పాసిబుల్లీ లాసీ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ డబుల్ టు ఇంట్ అని వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్ అని చెప్తుంది. మన సి లాంగ్వేజ్లో అయితే ప్రాబ్లం రాదండి. ఇంటి ఏ కోడ్ 34.6 అని చెప్పి సి లాంగ్వేజ్లో రైట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా 34 తీసుకుంటుందని ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ రిమూవ్ చేసేస్తుంది. బట్ జావా ఈజ్ స్ట్రిక్ట్ డేటా టైప్ చెకింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇన్ కేస్ డేటా టైప్ రాంగ్ అయితే ఇట్ డజంట్ సపోర్ట్, వర్క్ అవుతాయండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఫర్ వేరబుల్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ అదే పాయింట్ చెప్తున్నాను. అంటే ఒక రేంజ్ అని డిసైడ్ చేస్తుంది అని చెప్పాను కదండి. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఫర్ ఇంటీజర్ మీన్స్ ఇంటీజర్ రేంజ్ ఇస్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ఏదో -32,768 ప్లస్ 32,767 అని చెప్తారు ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. అక్కడ 4 bytes 2 bytes అయింది. బట్ ఇన్ జావా వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ మీన్స్ -2147 483 648 to plus 2147 483 647. This is the range for integer in C language, Java language. In case ఇప్పుడు నేను ఇచ్చి వాల్యూ ఈ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఇవ్వకుండా 2147 483 647 అని ఇచ్చాను. వ్యాలిడ్ రేంజ్ ఇచ్చాను. దిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ రేంజ్ ఫర్ ఇంటీజర్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్, జావా లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ కంపైల్డ్, నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. For example, I want to provide 648. This is out of range. Then it is one error. What is the error? Integer number too large అని వస్తుంది చూడండి. That means it doesn't support out of range. Okay, that's why మనకి ఏ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలి, ఎంత మెమరీ క్రియేట్ అవ్వాలి, ఆల్ దీస్ 3 things decided by data type. Okay, data type means it decides what type of value can be stored in a variable. And one more thing, it decides how much memory allocated for a variable. Next, it decides range for variable. Okay, all these 3 things decided by data type in Java whatever language. అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ చేయాలి, ఎంత మెమరీ క్రియేట్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఆ రేంజ్ అంటే ఏ వాల్యూ నుంచి ఏ వాల్యూ వరకు స్టోర్ చేయాలన్నది, ఆల్ దీస్ 3 things decided by data type. In Java, ప్రీ-డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. అంటే యాక్చువల్గా డేటా టైప్స్ జావాలో ఏమని పిలుస్తారంటే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అని పిలుస్తారండి. ఇన్ జావా డేటా టైప్స్, ప్రీ-డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. హౌ మెనీ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ మీన్స్ 8 ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఇన్ జావా. ఎగ్జాక్ట్గా 8 డేటా టైప్స్ ఉన్నాయండి జావాలో. వీ హ్యావ్ 3 categories ఇన్ డేటా టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ న్యూమరికల్ డేటా టైప్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ క్యారెక్టర్ టైప్ డేటా టైప్స్. Next one is Boolean data types. Numerical again can be divided into 2 types. Numerical lo 2 types of data types ఉన్నాయి. Integral, floating point. Integral can be 4 types. Integral types లో 4 data types ఉన్నాయండి. What are the data types in Java? Integral types means byte is the integral data type. Short is the integral data type. Int is the integral data type. Long integer is the integral data type and it accepts only whole numbers. Floating point can be 2 types, float, double. These are the fractional data types. Character can be 1 type. What is the character data type means? Char is the character data type. Boolean can be 1 type. It contains only true or false values. That is Boolean. These are the 8 data types in Java. Byte, short, int, long, float, double, char and Boolean. But categorized by 3: numerical,
character, boolean. Character means char only, boolean means boolean only. But numerical can be two types, integral and floating point. Integral 4 types, floating point 2 types. Okay, these are the primitive data types in Java. Before going to explanation, you must know about one thing. Java is 100% object oriented. Java is an object oriented programming language, no doubt. But Java is not a 100% object oriented language. Actually, object oriented means everything is depends on class and object. But in Java, one concept doesn't support by class and object concept. That is called primitive data types. These are derived from C and C++. And if class type data types carrying, these are only primitive data types. ఈ 8 డేటా టైప్స్ తీసేస్తే జావా ఇస్ 100% ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. అంటే క్లాస్ టైప్ డేటా టైప్స్ ఉన్నవండి, జావాలో ఉన్నవి, అవి వేరే విషయం. ఇంటీజర్ అన్న క్లాస్ టైప్ డేటా టైప్ ఉంది, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రేపర్ క్లాసెస్ వీ విల్ డిస్కస్. బట్ జావా ఇస్ నాట్ ఎ 100% ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ బికాస్ ఆఫ్ జావా సపోర్ట్స్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. ఎక్సెప్ట్ 8 ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్, జావా ఇస్ 100% ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఎవరైనా ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ చేసినా కూడా ఈ పాయింట్ మాట్లాడాలండి. Most of the interviews they are asking Java is 100% object oriented language or not. I think నాకు books లో నాకు తెలిసే ఉంటుందంటే ట్రూ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అనేది రైట్ చేసి ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ 100% ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. 99.9 ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. 0.01% is it supports primitive data types. ఈ 8 డేటా టైప్స్ లేకపోతే జావా ఇస్ ఆల్సో 100% ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. అంటే నార్మల్ టైప్స్ ఉండకుండా క్లాస్ టైప్ డేటా టైప్స్ ఉండాలి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఏంటి. బట్ నార్మల్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. బట్ క్లాస్ టైప్ డేటా టైప్స్ కూడా ఉన్నాయండి. అంటే ఇంట్ అని రైట్ చేసినా వర్క్ అవుతుంది మీకు, ఇంటీజర్ అని రైట్ చేసినా కూడా వర్క్ అవుతాయి. అంటే ఇంటీజర్ అన్న క్లాస్ టైప్ డేటా టైప్ ఉంది. ఇప్పుడు మనకు అంత నీడ్ లేదు కానీ బట్ చెప్తున్నాను, ఇంటీజర్ ఇస్ ఏ క్లాస్ టైప్ డేటా టైప్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వ్యాలిడ్, ఇది కూడా వర్క్ అవుతుందండి. అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నీడ్ లేదు కానీ బట్ వర్క్ అవుతుంది జనరల్గా. ఎందుకంటే మీరు C++ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు జనరల్గా ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇంట్ అవి యూజ్ చేస్తాం. ఇంట్ ఈజ్ నార్మల్ డేటా టైప్, ఇంటీజర్ ఈజ్ క్లాస్ టైప్ డేటా టైప్. అంటే ఇంటూ ఫ్లోటు ఈ నార్మల్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి కదండి, అవి మొత్తం రిమూవ్ చేసేస్తే 8 డేటా టైప్స్ తీసేస్తే జావా కూడా 100% ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అండి, ఎక్సెప్ట్ 8 టైప్స్. ఓకే ఓకే, వై వీఆర్ యూజింగ్ క్లాస్ టైప్ డేటా టైప్స్ అనేది తర్వాత అండి, ఇప్పుడు నీడ్ లేదు. బట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ థింగ్. మోస్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ క్లాస్ టైప్ డేటా టైప్స్ ఇన్ రియల్ డే. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? బైట్ data type. Byte data type means it occupies 8 bits. That means 1 byte space. Range is -128 to +127. It supports how much space means 1 byte space. Range is -128 to 127. Okay, it supports integral values, no doubt. But byte is rarely used data type in starting programming. Starting programming class byte and data type man use cheyam. But at the time of file handling, database concepts, we are using server concepts, we are using byte data type. Because of byte means 8 bits. What is computer understandable language means mission code, like zeros and ones. If you want to transfer data from one system to another system, మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు లాంగ్వేజ్ మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే కమ్యూనికేషన్ వర్క్ అవ్వడానికి మనకి వేవ్స్ ఉంటాయండి. లైక్ దట్ అక్కడ ఏదో మన కేబుల్ ద్వారా ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ కనెక్ట్ చేస్తే సిస్టంలో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే మీరు ఇచ్చిన నేమ్ అయితే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కాదండి. ఇంటర్నెట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ బైట్ ఫామ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ కెన్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్. అంటే బైట్ ఫామ్ని మాత్రమే కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మేట్. దట్స్ వై ఎవ్రీథింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైట్ ఫామ్, దట్ మీన్స్ మిషన్ కోడ్. At the time we are using byte data type. అంటే ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్ కానీ అండ్ సర్వర్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ నేర్చుకున్నప్పుడు మోస్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ byte data type. Present అయితే స్టార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ నో నీడ్. నెక్స్ట్ షార్ట్ data type. What is the space means 2 bytes. Range is -32,768 to +32,767. This is C language range. But this is support like short data type. It is not integer type, short type. It supports integral values, no doubt. Okay, short data type another most rarely used data and totally outdated data type. Present as Java lo short data type another use cheyaledanడి. But starting days they are using short data type. Present ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదంటే short means how much space, 2 bytes. 2 bytes means how many bits? 16 bits తీసుకుంటుంది. ప్రెజెంట్ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పినట్టు 32 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని 64 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నారు ప్రెజెంట్ అయితే.
విండోస్ కానీ ఏదైనా మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని 32 బిట్ ఓఎస్ 64 బిట్ ఓఎస్ అని చెప్తుంటారు. 32 బిట్ మీన్స్ 4 bytes, 64 బిట్ మీన్స్ 8 bytes. ఇన్ జావా ఇంటీజర్ ఈజ్ 4 bytes. 4 bytes అంటే ఎన్ని బిట్స్ అయింది? 32 బిట్స్ అయింది. ఇన్ కేసు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎనీ కోడ్ రిలేటెడ్ టు ప్రాసెసర్, అంటే ఓఎస్ మీద రిలేటెడ్గా రైట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అంటే నో ప్రాబ్లం, 32 బిట్ 64 బిట్ ఉంది. బట్ జావా డెవలప్ చేసింది ఇన్ 1996, అంటే మనకి రిలీజ్ చేసింది 96లో. నాకు తెలిసి అప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే నాకు తెలిసి ఏముండి అంటే 8085 ప్రాసెసర్ ఏముండి అంటే 16 బిట్ 8 బిట్ 16 బిట్ ఉండి 16 బిట్ ప్రాసెసర్ ఉండేది. 16 బిట్ ప్రాసెసర్ అంటే ఎన్ని బైట్స్ అంటే 2 bytes మాత్రమే. అప్పుడు ఇంటీజర్ సపోర్ట్ చేయదు ప్రాసెసర్ రిలేటెడ్ కోడ్ రైట్ చేయాలంటే, బికాస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఇన్ జావా ఈజ్ 4 bytes. అట్ ద టైమ్ దే ఆర్ యూజింగ్ షార్ట్ డేటా టైప్. అప్పుడు వాళ్ళకి నీడ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు యూజ్ చేసుకునేవారండి. అంటే అట్ దట్ టైం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ 2 byte 16 బిట్. బట్ ప్రజెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా 32 బిట్, మోస్ట్లీ 64 బిట్ అండి. ప్రజెంట్ 32 బిట్ కూడా మనకు తక్కువే ఉంది ప్రజెంట్ నాకు తెలిసి. మోస్ట్లీ 64 బిట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే 8 bytes అయింది. దట్స్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఎనఫ్. బట్ స్టార్టింగ్ డేస్ వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ లేదు కాబట్టి అప్పుడున్న ప్రోగ్రామర్స్ వాళ్ళు 2 bytes కోసం షార్ట్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ప్రజెంట్ నీడ్ లేదు కాబట్టి టోటల్లీ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ యూజ్ చేయట్లేదండి షార్ట్ అనేది. బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ షార్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్. హౌ మెనీ bytes మీన్స్ 4 bytes. Range is -2147 483 648 to 2147 483 647. This is the range for integer. Most used data type in Java is integer data type, int data type. In place of int, we are using lang. When we are using lang means if exceed an integer range, integer కన్నా హై వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ లాంగ్ డేటా టైప్. 8 bytes అండి. 8 bytes తీసుకుంటుంది. ఒక రేంజ్ మీన్స్ ఇట్ ఐ థింక్ 2 power 64 ఎంత తీసుకుంటుంది, అంత వాల్యూ వరకు తీసుకుంటుంది. దట్స్ వై జనరల్లీ వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ లాంగ్ ఇంటీజర్ మీన్స్ ఇఫ్ ఎక్సీడ్ దెన్ ఇంటీజర్ రేంజ్, అంటే ఇంటీజర్ రేంజ్ కన్నా హై వాల్యూ తీసుకోవాల్సిన నీడ్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ వీఆర్ యూజింగ్ లాంగ్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్. బట్ జనరల్లీ ఫర్ హోల్ నెంబర్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్. ఇన్ కేస్ హై వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే లాంగ్ ఇంటీజర్ యూజ్ చేస్తాం. షార్ట్ మనం మ్యాక్సిమం ఎక్కడక్కడ యూజ్ చేయమండి. బట్ బయట అన్నది ప్రజెంట్ యూజ్ చేయం, కానీ ఫైల్ హ్యాండింగ్ చెప్పినప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డేటా టైప్స్. What are the floating point data types? What is the first one? Float. Floating point means it allows fractional numbers. Fractional numbers తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతున్నాయండి. What is the size means 4 bytes. What is the range means -3.4 E38 ప్లస్ 3.4 E38 వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. అంటే 3.4 into 10^38, అది ఎంత వాల్యూ వస్తుందో అంతవరకు వాల్యూ తీసుకుంటుంది. It supports fractional numbers. In place of float, mostly we are using double data type. Whole number purpose, mostly we are using integral type, integer data type. For fractional numbers purpose, mostly we are using double data type. 8 bytes. What is the range means? -1.7 E3082 plus 1.7 E308. This is the range for double data type. Okay. These are the numerical data types. What is the next one? Char data type. Char means it allows single character like C language. But compared to C language, in C language character data type supports 1 byte space. But in Java it supports 2 byte space. What is the range means? 0 to 65,535. In C language 0 to 255. But in Java, it supports 0 to 65,535. Reason is, in C language, it supports ASCII codes to represent the characters. American Standard Code అనేది చెప్తారండి. But in Java and Python, present languages supports Unicode. Unicode means universal code. It supports all human languages. అంటే మనకి ASCII కోడ్ చెప్పినప్పుడు మీకు ఏదో క్యారెక్టర్స్ నెంబరింగ్ చెప్తారండి. క్యాపిటల్ అంటే ఏదో 65 తీసుకుంటుంది,
క్యాపిటల్ A to Z అంటే 65 to 90 అండి. అంటే యాక్చువల్గా బైనరీ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి. బైనరీ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే మనకి ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటుందంటే రిప్రజెంటెడ్ బై వన్ కోడ్. దట్ కోడ్ ఇస్ కాల్డ్ ASCII కోడ్. స్మాల్ ఏ అంటే 97S, స్మాల్ A to Z 97 to 122. అలాగే 0 అని టైప్ చేశారు అనుకోండి 48 తీసుకుంటుంది. 0 to 9 అయితే 48 to 57. అంటే 9 అని ఇస్తే 57 తీసుకుంటుంది. 8 అని ఇస్తే 56 తీసుకుంటుంది. అలాగే ప్లస్ అని టైప్ చేశారు అనుకోండి 43 తీసుకుంటుంది. ఎక్స్క్లామటరీ మార్క్ టైప్ చేశారు అనుకోండి 33 తీసుకుంటుంది. అలా ప్రతి కీకి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది. దోస్ కోడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ASCII కోడ్స్ అంటారు. ASCII కోడ్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటాయి? 0 to 255 మాత్రమే ఉంటాయండి. అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, డిజిట్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, సింబల్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది సి లాంగ్వేజ్ వరకు. బట్ ఇన్ జావా వీఆర్ యూజింగ్ యూనికోడ్. యూనికోడ్ మీన్స్ 0 to 65,535. ఇట్ సపోర్ట్స్ ఆల్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్. అంటే 0 to 255 ASCII కోడ్స్ ఏమున్నాయి అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వర్క్ అవుతాయండి. 256 ఆన్వర్డ్స్ దే ఆర్ యాడింగ్ ఆల్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్. ఆల్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్ మీన్స్ అవర్ తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, జపనీస్, చైనీస్, వాట్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్. Present website supports all human languages. Reason is present languages using Unicode in place of ASCII codes. Starting websites only Telugu sorry, English మాత్రమే సపోర్ట్ చేసేది అండి. మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వెబ్సైట్ ఏదైనా ఓపెన్ చేయండి, ఇట్ సపోర్ట్స్ ఎనీ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. రీజన్ ఈస్ ఇట్ సపోర్ట్స్ యూనికోడ్. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చూడండి, అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ నేను జావాలో చూపించలేను కానీ బట్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే యూజింగ్ పైథాన్. 65 అంటే ఏమొస్తుందంటే క్యాపిటల్ ఏ వస్తుందండి. CHR of 43 అనండి, ఏమొస్తుందండి? ప్లస్ సింబల్ వచ్చింది. CHR of 42 అనండి, ఐ థింక్ స్టార్ ఏదో వస్తుందండి. అంటే ప్రతి నెంబర్కి ఒక కోడ్ ఉంటుంది, ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక కోడ్ ఉంటుంది. ఆ కోడ్స్ని ASCII కోడ్స్ అంటారు అనేది చెప్పుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ యూనికోడ్ అనేది చెప్పానంటే CHR of 255 తర్వాత కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారండి. ఇఫ్ యూ టైప్ 3077 ఇట్ ఈస్ తెలుగు క్యారెక్టర్. దట్ మీన్స్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఆల్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ like all languages like Java, Python, .NET, all these languages supports Unicode in place of ASCII codes. Present ASCII codes అయితే ఈ C language వరకు అయిపోయింది. Present we are using only Unicodes to represent all types of characters. That's why space is 2 bytes. Generally it is 1 byte. Present space is 2 bytes. Next, Boolean, small letters on. It allows only logical values. Logical values means either ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ట్రూ ఫాల్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఏదో ప్రోగ్రామ్ రైట్ చేసి 10 + 20 అంటే 30 వస్తుందండి. 10 > 20 అంటే ఏమొస్తుంది చూడండి. జనరల్గా C లాంగ్వేజ్ అయితే ట్రూ అయితే 1 వస్తుంది, ఫాల్స్ అయితే 0 వస్తుంది. బట్ జావాలోకి వచ్చినట్టు చూడండి, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అని వస్తుందండి, ట్రూ అయితే ట్రూ అని వస్తుంది. బికాజ్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్. క్లియర్? దీస్ ఆర్ ది డేటా టైప్స్ ఇన్ జావా. How many data types means 8 primitive data types in Java. And one more thing, string. It is not a data type. It is not a free defined data type. It is a class type data type to store string data. అంటే C లాంగ్వేజ్లో స్ట్రింగ్ తీసుకోవడానికి సెపరేట్ డేటా టైప్ ఏమీ లేదండి. క్యార్నే సైజ్ కింద క్రియేట్ చేసుకుని స్టోర్ చేసుకునేటోళ్ళు. జావాలో కూడా స్ట్రింగ్ అనే డేటా టైప్ అయితే లేదు. నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్రీ డిఫైన్ డేటా టైప్. ఇట్ ఈస్ క్లాస్ టైప్ డేటా. అంటే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అయితే కాదండి, క్లాస్ టైప్ డేటా టైప్. అంటే క్లాస్ వాడు క్రియేట్ చేశాడు స్ట్రింగ్ డేటా తీసుకోవడానికి. ఇంటీజర్ ఎలా క్రియేట్ చేశాడో క్లాస్ తీసుకున్నాడు. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను, ఫ్రీ డిఫైన్ క్లాసెస్ ఎవ్రీ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. స్ట్రింగ్ S1 = you can store one name. This is valid to store string data. Compile and run. Okay. These are the free defined data types in Java. Only class string is not a free defined data type. It is a class type data type only. Okay, that's why అది క్లాస్ టైప్ డేటా టైప్ అని చెప్పాలండి. నార్మల్ ప్రీ డిఫైన్ డేటా టైప్ అని మాత్రం, అంటే ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ అని మాత్రం చెప్పొద్దు. వాడు అడిగితే ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేసినా కూడా వాట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ మీన్స్, స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ టైప్ డేటా టైప్ ఇన్ జావా టు స్టోర్ స్ట్రింగ్ డేటా. స్ట్రింగ్ డేటా తీసుకోవడానికి వాడు క్రియేట్ చేసిన ఒక క్లాస్ మాత్రమే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటే 8 డేటా టైప్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. అంటే డేటా టైప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద పూర్తి గ్రిప్ ఉండాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, at the time of data types,
we should know about one thing, typecasting.